Miss Helen Keller could find differences in the hands of people. Hands show all kinds of vitality, energy, stillness, and cordiality. She was an avid student of understanding hands. Hands you are watching are of the gifted persons. Miss Keller might have been able to identify these hands. For me, these are perfectly working hands. I have watched these hands, timid, trembling, and sometimes furious, turned into tools. A tool to cope with the frightening aspects of an inner world that is not shared and therefore unpredictable. You are now watching me. You can call this building as my body. In Seoul, I am a training center. It was a residential building before. I was housed here. This landowner has given my founder notice to find me a new housing. Don't know where I would reside next time. My founder gave an interview to a local TV channel in 2013, where she forecast my comments. Parents Forum for Differently Able basically গঠিত হয়েছে প্যারেন্টসদের নিয়ে এবং ওইসব প্যারেন্টসদের নিয়ে যাদের বাচ্চা বা সন্তানের স্নায়বিক প্রতিবন্ধকতা আছে। ফিউচারে তাদের কি হবে? মা বাবা তো সারা জীবন থাকবে না, সেই ক্ষেত্রে তাদের কি হবে যদি একটু ছোট্ট করে বল। এত লম্বা জায়গায় আমাদের পাড়ি দিতে হবে এই বাচ্চাটার জন্য। আমি যদি সাস্টেইনেবল কিছু করতে চাই, আমি আজকের জন্য বলছি না, সাস্টেইনেবল, কারণ এই বাচ্চাটি লম্বা সময় ধরে তার জীবনব্যাপী সে বেঁচে থাকবে এবং সম্মান সহকারে বেঁচে থাকার অধিকার তার আছে। ওই অধিকারের জায়গাটি আমাদেরকে এনশিওর করতে হবে। This is my story as a vocational training center for persons with special need. I was founded in 2014 and was first of my kind in Bangladesh. Gifted person may sound a bit mockery to some of the parents. Neurodevelopmental disordered person sometimes can get burst. Improvements can all be expected when there is good education and support for the growing person and her family. These persons need full-time care until they feel free to consider themselves the part of a bigger mosaic of the society. Aren't neurotypical persons also nervous of puzzle they cannot solve? বাজে আবার বাজে করো আমাকে তো বলা হয় না যে এরা আসবে ফিল্ম টিম করতে, এসব কিছুই আমাকে তো বলে নাই।
Our member students regularly write in our periodicals. Let me recite you from one such writings. My study literally came to a halt at my previous school. I could not make progress anymore. I had to sit on the third row in the class and had to understand all the lessons from teacher's instruction, which I could not do efficiently. I had difficulties in passing the first midterm exam. On top of that, I was being bullied by bad boys at the school. I felt like impaling them with nails. I left that school afterwards. She wrote that later she had joined in a madrasa to memorize the Quran. Now she is one of our member students. Each of our members come here with their unique set of brain, with altered white matter or non-typical connection between two hemispheres, so on and so forth. Their presence in the classrooms may seem chaotic in relation to that of a neurotypical education center. Assalamualaikum. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, and 70. Breaking. আজকে আয় এখানে ছাড়বো না দেখো আমার মাসেল পঁয়তাল্লিশের পর দেখো তো 45-এর পর 46 উপরে 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 46 46-এর পর 32, 33, 34, 35, 38, 37, 38, 39, and 40, 41, 42, 53, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, and 60, 53, 54. But my facilitators know chaos is a pattern still to be discovered. They strive to discover the pattern for our members. They resort to instill certain useful rote into our differently abled friends. We do not encourage masking, though. দেখছি কিন্তু দেখি তো আমি একটু দেখাও করো তোরা কতটুকু বলছিস সাদা
পাখিটা বুঝি পাপাতে ভুলে যায় সরমিলি কি গান গাচ্ছে? The other day, one mother came to our angel chef, the cafe run by special persons. She was recollecting her earlier days when her son was assessed with autism spectrum disorder first. She said that the father of her son had immediately withdrawn himself. She went on, "I choose my son. I stepped out. I did not go back to my parents." She lamented, "I could not rent any apartment for me and my son. Nobody was willing to rent out me a house. I really had to struggle a lot." The more we extend our support to our child, the more they progress. It is not them they lack anything. If there anything lacks in, that should be of ours. This is the firm conviction of the lady who bestowed me my identity. After completion of certain phase of training, my students would collaborate me as sheltered employee. Besides, we support in finding wage employment and funding self-employment for trainees according to their knack and ability. শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করবেন অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তি ইসাবা হাফিজ সুস্মি। আমাদের অতি আপনজন প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, উপস্থিত অতিথিবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম, শুভ সকাল। আমি আমার মাকে বলতে শুনেছি, সে মরে গেলে আমার ভবিষ্যতে কি হবে, আমাদের নিশ্চয়তা কে দেবে? মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আজ আপনার কাছে আমি বিশ্বে একটি অনুরোধ নিয়ে এসেছি। আমাদের জন্য আবাসিক থাকার ব্যবস্থা করে দিলে এবং সেখানে কাজ শেখার সুযোগ থাকলে আমরা কাজ শেখার দক্ষ হয়ে কাজ করে ইনকাম করতে পারবো, চিকিৎসা, শিক্ষা, খেলাধুলার সুযোগ পাবো, নিজে আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবো। তুমি কি কিনবা ওর কাছ থেকে? হাত পাখা। বলো ভাই, পাখার দাম কত? ভাই পাখার দাম কত? 10 টাকা। এটাও কি 10 টাকা? কমায় বলো। 5 টাকা। বলো না ভাই, 2 টাকায় পাওয়া যায়। যে না ভাই দেয়া যাবে না। বলছে থাক, নিব না ভাই। তুমি বলো না নিব না ভাই, যাই। বলছে ভাই 3 টাকা দিয়ে নিয়ে যান। 3 টাকা নিয়ে যান। ASD shatters the illusion of homogeneous society, inviting us to embrace the jagged edges of difference, to revel in the discomfort of uncertainty. It challenges us to dismantle the walls of sameness, to celebrate the mosaic of human existence. Each piece is a rebellion against the homogenizing forces that seek to suppress diversity. জয়, 1 মিনিট সময় দাও আমাদের, দেখবা সুস্মি পারবে। আস্তে হাসো, তাকাও আবারও, ওইদিকে মুখটা নিয়ে যাও। সেউতি আসো। I feel happy being a little part of this effort to make our country more inclusive. Stand by us. Be part of our movement.
করব কেম ভাই হ্যাঁ স্টপ করবো স্টপ